Merhaba. Kaydına başladın mı? Başladınız. Bayram Hocam hoş geldiniz. Görüntünüz var, ses de bağlanıyor herhalde.
Hi everyone, good morning. According to, of course, Turkey time. I hope you are all doing well. We have 6 presentations in this session. And the first one is not here, dear Professor Bipan. I informed him if he come, then he may have a talk at the end of the session. So it's better to continue with the next speaker. We already skipped the first presentation. So the next speaker is here, Inzamul Haq. Inzamul Haq, can you hear me now? Inzamul Haq? Inzamul Haq, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. Nice to hear you. Could you please switch on your camera first? Okay, yes, sir. Okay, good. Good to see you. Thank you, sir. Since Professor Bipan is not here, it's better to continue with you, with your presentation. Yes, sir. Could you please first share your screen to have your Okay, presentation? sir. Okay, sir. Then we may start. Sir, please, remove the disability of the participant screen sharing. Hello? Hello? Okay, okay. Just wait a little bit. Ayla, sesimi duyuyor musun? Ekran What, sir? paylaşabilir misin? No, I'm talking with my friend. Okay, sir. Okay. Ayla, can you hear us? Sir, I'm not hearing you, sir. Hello? I think now you can share your screen. Yes, sir. Okay. So now my screen is visible, sir? Yeah, it is visible. It's better Okay. to make it bigger. Okay. If you close left and right bars. Okay. Good morning to all of you. Myself, Injamamul Haq, from the Department of Mathematics, AMU Aligarh, India. Now I'm going to present my abstract and existence result for implicit fractional order integral equation in LP space using generalized Darboux fixed point theorem. These are the outline of my abstract: introduction and preliminary, main result, application, particular case, numerical example, conclusion, and reference. Now I'm going to present the introduction and preliminary.
The integral equation have a variety of practical applications in defining the specific real world problem and situation, such as the law of physics, the theory of radioactive transmission, statistical mechanics, cytotoxic activity. Fixed point theory and measure of non-completeness have several applications in solving the various type of differential and integral equation. Fractional calculus theory and application grew up rapidly in the 19th and early 19th and 20th century, and many contributions provided the interpretation of fractional, derivative, and integral. The ideal covariant fractional integral utilized in various areas of mathematics, including porous media, viscoelasticity, area, etc. And these are the cited where we can found these things. The ideal covariant fractional operator was studied by the various researchers for the differential and integral equation. Throughout this paper, we assume that X with this norm is a real Banach space, and this is the positive real number, and let B be the subset of X, and we mark by B bar and convo of B the closure and the closed convex hull of B respectively. In addition, let Mx denote the family of the non-empty bounded subset of X, and Nx be the collection of all non-empty relative complex subset of X. Now we define the measure of non-compactness. A mapping nu from Mx to positive real number is called measure of non-compactness in X if satisfy these condition. If satisfy all these conditions. In the Banach space LP with this norm, the Hausdorff measure of non-compactness is given by this equation 1.1. Now we will go over the following important theorem in fixed point theory that play K role. This is the Sauder fixed point theorem. Suppose C is a non-empty bounded convex and closed subset of a Banach space X, then each continuous compact map L from E to E has a fixed point. The following theorem given by the Darboux is a generalization of theorem 2. Suppose zeta be a non-empty bounded convex and closed subset of a Banach space X, and let L from zeta to zeta is a continuous operator such that there exists a constant M belong to this interval with the property this, then L has a fixed point in the set zeta. Jalile et al. Obtained the following extension of Darboux fixed point theorem. Suppose zeta is a non-empty bounded closed convex subset of a Banach space X, and let zeta to zeta be a continuous operator such that for every non-empty subset omega of zeta, this condition is hold, where k belong to this open interval 0, 1 and theta belong to this delta, and delta is the class of function which satisfy this condition. Then this L has a fixed point in the zeta. With newly defined contraction operator, Mohammadi et al. Have stabilized the following generalization of Darboux fixed point theorem, which is also generalized the result of Twardowski F contraction. Suppose this zeta is a non-empty bounded convex and closed subset of a Banach space X, and L from zeta to zeta be a continuous mapping such that for every non-empty subset omega of xi, this condition is satisfied where nu is an arbitrary MNC measure of non-compactness and tau is arbitrary positive constant, and this W belong to this gamma, and gamma with the set of function which satisfy this condition. Then this L has at least one fixed point in the set zeta. In 2016, Liu et al. Introduced the set of function phi from positive real number to positive real numbers such that phi is non-decreasing, and if limit k tend to infinity, phi tk is equal to 0 if and only if this tk limit k tend to infinity, tk is equal to 0 for each sequence tk in open interval 0 to infinity, and phi is a continuous. Also, wherein they introduce the class of function known as comparison function, and comparison function let psi be the family of the function defined in this way. By using this class of function, we present our main result. Suppose E is a non-empty bounded convex and closed subset of a Banach space X, and this L from E to E be a continuous mapping such that this nu of t from t of q is strictly greater than 0, implies phi of nu of t is less than or equal to psi of this condition, psi of nu q for all subset q of E, and where phi belong to the class of function phi and psi belong to the class of function psi, where nu is arbitrary measure of non-compactness, then this L has at least one fixed point. We can get the Darboux fixed point theorem if we take the psi s is equal to lambda s. Lambda belong to this open interval 0, 1, and s is strictly greater than 0, and phi s is equal to s is the mapping defined from 0 to infinity to 0 to infinity in above theorem. And now we present the application of our result.
the fractional integral of the function h belong to this space of Lebesgue measurable function of order gamma with respect to the monotone continuous derivative function w is defined in this way. Nito and Samet discuss the existence of the solution of generalized implicit fractional integral equation and given by this, and where the rho is greater than 0, a is greater than 0, and gamma belong to the open interval 0, 1, and the g is the mapping from this to this, and g from r to r, and w is the mapping from the closed interval a rho to r, and f is the mapping from this one to this. Also, the existence of the solution for the infinite system of the implicit fractional integral equation in the Banach space C0 and L1 was studied by Das and Hazarika. Motivated by these, we discussed the existence of the solution for infinite system of the implicit fractional integral equation in the Banach space LP for p greater than equal to 1. Consider the following infinite system of fractional integral equation. This one where all the quantity gamma belong to open interval 0, 1, s belong to this closed interval a rho, and rho is greater than 0 and a greater than 0, and gk a is the mapping from closed interval a rho by r to r, and w is the mapping from closed interval a rho to r, and fk a is the mapping from a rho by a rho, the closed interval a rho by r to r, and ys belong to the sequence value continuous function on this interval. Now we assume the following condition, and the function gk from this one to this are continuous mapping. To satisfy this condition, for all y belong to the sequence value continuous function this one, and alpha k beta k the defined from the closed interval a rho to the r plus are continuous function with the condition this one is converted to 0 for s belong to the closed interval a rho, where y naught is belong to the sequence value continuous function such that this yks is equal to 0 for all s belong to this closed interval a to rho, and rho is greater than 0, and k belong to set of natural number. The function fk defined from this one to set of real number are continuous, and there exists rk such that this quantity equal to the supremum of this whole quantity fks or ys yr and sr belong to closed interval a rho, and yr belong to this one, and where k belong to the set of natural number, and the supremum of r is equal to the r. The function w defined from this one to this is in C1 and non-decreasing, and define the operator P from AB by CAB to by R to R as follow, where the PYS is defined in this way, and the supremum of the alpha ks is equal to this one, and supremum of alpha k for k belong to set of natural number is this one, and this alpha hat is lie between 0 to 2 to the power minus p, and also for all s belong to the closed interval a to a, and this the series of bks is convergent, and this is converged by beta hat, and assume that bp is equal to this one. Under the assumption m1 to m5, the equation 3.2 has at least one solution in this sequence value continuous function. Now we discuss the particular case of our result. Consider the following infinite system of the fractional integral equation involving the Riemann-Liouville fractional integral equation. This one. Taking the Ws is equal to S in theorem 7, we obtain the following existence result for the integral equation 4.1. Under the assumption m1 to m5, equation 4.1 has at least one solution in this one. Consider the following infinite system of the fractional integral equation involving the Hadamard fractional integral equation, this one, and taking the Ws is equal to the logarithm of S in theorem 7, we obtain the following existence result for the integral equation 4.2. Under the assumption m1 to m5, equation 4.2 has at least one solution in this sequence space. Now come to the conclusion. In this article, we established the generalization of Darboux fixed point theorem and applied it to the infinite system of fractional order integral equation by another function, which is the generalization of many other fractional integral equation. The main contribution of this paper is that it extends the result of the Jalili et al. And Mohammadi et al. To establish the generalization of Darboux fixed point theorem and applied to the investigate the existence of the solution of an infinite system of fractional integral equation in LP space, which is more general space than L1 space. And these are the reference of our abstract. Thank you. Thank you very much for the nice presentation. Who is the co-author of this study? Who is co-author? Professor Muhammad Mursalin and Dr. Javed Ali. Dr. Javed Ali. Okay. So it is very good. I think Professor Javed Ali will come to here also in Izmir. He informed me about his possible travel. So I actually congratulate you. It's a very strong
paper, so it has many strong results actually. So I hope you will continue to make it more stronger. And regards to Professor Mursalin and Brother Javit Ali also. Okay. Thank you very much sir. for your nice presentation. Dear participants, do you have any comments or remarks? Not now, maybe since they came late, they cannot ask any question. Thank you again. Dear İnzamamul Hak, is it correct? Yes, sir. Okay, thank you very much for the nice presentation. Thank you, sir. Thank you. Can I leave, sir? Just switch off your camera if you wish. If you wish, it will be good for us to have you here. Okay, to not leave. Okay, sir. Okay. So Thank the you, next, you are welcome. The next speaker is Professor Ekrem Alimi from Kosovo, and the title of his presentation is Weighted MPQ EQ Ideal Convergence Sequence Spaces. Welcome, dear Professor Ekrem. How are you? Hello, I am very well. Thank you. Okay, thank you. It's very nice to have you here. Can you share your screen now? Yes, 1 minute. Possible. Do you see my presentation or no? We see your screen. Okay, 1 minute. We see your screen. Mailbox. 1 minute, please. Now it works. Yes, it's okay. Yes. Dear İnzamamul Hak, could you please turn off your microphone? Thank you very much. Dear Professor Ekrem, if you are ready, you may start. Yes, I am Ekrem Alimi from Kosovo, from University of Kadri Zeka. I have to share with you today this article, which we are called Weighted Non-Euler Convergence Sequences Spaces. In this paper, we introduced a new type of convergence, which we called weighted non-Euler ideal convergence, and also we define sequence spaces like this. Moreover, we investigate some topological properties of these spaces, and also we prove that these spaces are, although we prove some properties of these spaces, and we also prove some inclusion relation of these spaces. In this slide, we give a definition of statistical convergence, which is connected with asymptotic density, and a sequence X, which is equal with Xn, is statistically convergent to number. If for epsilon positive, we have this limit 10 to 0, and we denote as usually with this symbolic. We have here in introduction literature which we are studying which is very important throughout the paper to define some, for example, non-Euler ideal convergence. Here we have a summability method, Euler method.
Also, in this part, we are defined Norlund method, and we use in consideration this method, which we call Norlund-Euler method. For sequence x, which equal with xn, which we write with this symbolic, if this sequence is convergent to number L, which we write like st, limit 10 and pq e1, which is equal with L, then we say for this this sequence is statistically summable npq e1, and we write with this definition. Here we give a definition to a family E, which is subset of 2 in X, of subset of non-empty set X is called an ideal in X if we have this condition. Also, we give here some definition which was very important throughout the paper to define our result. Okay, I think you can see this. Here we are defined weighted Norlund-Euler ideal convergence. In following, we use Norlund-Euler summability method, which you can read in 21 for more details. We call this new method as Norlund-Euler summability method. We recall the summability method, which we write before. A sequence is x equal was xk is called Norlund-Euler summable TL if limit of this summability method tend to 0. Sequence x equal with xk, x called strongly Norlund-Euler summable TL if we have this relation which is equal with 0. In this case, the sequence xk can be written by this notation. A sequence xk is called statistically summable. Norlund-Euler statistically summable to L if we have this limit equal by L. A sequence is called weighted statistically convergent to L if for every epsilon positive we have a limit cardinality of this set tend to 0. The Norlund-Euler mean is defined by the matrix as follows: A nkt equal by 1 divided by 2 in n, which is sum of n nk, with this condition, and 0 for k, which is greater than n. And k and n are natural numbers. The motivation of this work comes from the result of Tog and Bashar. In the following, we give some new results about sequence spaces which are related to Norlund-Euler summability method. Now we denote by this symbol x, and for example, this symbol x we call weighted Norlund-Euler equivalent sequence spaces. The sequence symbol x, C0 npq e1e, weighted Norlund-Euler E0 sequence spaces with L infinite npqa e1e. We write weighted Norlund-Euler E-bounded sequence spaces. For these spaces, we give, as we mentioned in abstract, we give some topological properties and also from some
result and relation related to this space. A sequence x equal plus xn is called weighted Norlund-Euler ideal convergent if for every epsilon the set n, which depends from epsilon, which we are defined by this, is the element of E. The set of all weighted Norlund-Euler E-convergent sequence spaces is defined as follows. The set of weighted Norlund-Euler E-null sequence spaces is defined as follows. The set of all weighted Norlund-Euler E-bonding sequence spaces we defined as follows. I mentioned this symbolics before to define this. We have theorem 1. When these three spaces, we prove that are linear spaces. We have for first spaces, we have a proof of that this space is linear spaces. We have proof here. Also, these spaces are paranorm spaces with paranorm which defined G, which depends from X, is supremum or of our summability method, which is multiplied by absolute values of X ni, when n is element of natural numbers. In theorem 3, the space, this space is solid and monotone. We prove this. And the space also, this space is closed subset of L infinite. Conclusion, we have given the definition of weighted Norlund-Euler ideal convergent and definition of sequence spaces. This for which we have proved some their topological properties to make a modest contribution in the field of e-convergence. Furthermore, this result in our study can be opened in new direction to prove some new results on the space of Norlund-Euler null and Norlund-Euler convergent sequences. That will be subject of future study. Literature which we are we read and use in this article is this: Altay, Connor, Fast, Hazarika, Khan, Kostiko, Mirs, Osgar, Savaş, Shalat, Tog, Orhan Tog, Atar, and also Valdet Eloquent. Thank you. Thank you very much for the strong results and well-prepared presentation, dear Professor Ekrem. I actually don't have any question. Let me ask to other participants, dear Ayman, do you have any comment or question? No, actually. Okay, no comment. Thank you, dear Professor Ekrem, once again. Thank you. Presentation. The next speaker is Ayman Mursalin. I think you hear us. Could you please first switch on your camera to see you? Yes. Okay. Okay. And I think now you can share your screen. Just a minute. Okay. Actually, just wait. I can't find the option of sharing. Okay, share below. screen. It should be below, yeah.
This is good. Now we see your presentation. Okay, if you are ready, you may start. Just a second. Dear Ayman, could you please make it full screen? Is it possible? Full screen. See the half of the page. Just wait. Do you know any shortcut? Okay. Full screen mode. Okay, perfect. Okay, so we are going to talk about like on Q bus stand to Kandrovich operators, which we have developed with some approximation properties. This is Aman Mursaleen from, and I'm a PhD student in 2 universities, one in Malaysia and another in Australia. It is a joint degree program actually, so that's why 2. So we should, shall we proceed? Okay. So the main purpose of this presentation is to discuss the convergence and other properties of Q bus stand Kandrovich operators, including real positive number with shifted nodes. The basic Q calculus generates the shifted nodes of bus stand Kandrovich operators. We also explore the convergence properties of our new operators in the space of continuous functions and Lebesgue space in particular. The modulus of continuity and the integral modulus of continuity are used to compute the degree of convergence. And furthermore, we present the development of quantitative Voronskaya type theorem and estimates. So by implementing the Bernstein polynomials in 1912, Bernstein provided a very short and simple proof of Bernstein's approximation theorem. Lupas introduced the cube analog of Bernstein polynomials in 1987 and Phillips in 1997 respectively. Since then, several polynomials have been developed and generalized and investigated using Q calculus. So related our theme, Mursaleen and et al. Have already developed various operators like Q Bernstein shifted operators, Q Bernstein Kandrovich operators, and Bernstein Kandrovich operators based on PQ calculus. The Bernstein operators have been extended in various forms to approximate functions of various classes by replacing point evaluation functions with some integrals. Bernstein Kandrovich operators were introduced in 1930 to deal with the approximation in LP spaces defined on interval 0,1, for which Bernstein operators are unsuitable, and Bernstein-Dermer operators were introduced 37 years later. So Xiao studied Jackson type estimation by Kandrovich type positive linear operators in LP spaces in 2013, while Gadzhiev studied weighted LP approximation. So in 2004, the stand-to variant of Bernstein Kandrovich operators were defined by equation 1 here, and then these operators with shifted nodes were studied by Gadzhiev and were defined like this. You can see on the screen. Here, the shifted nodes are defined and taken in the conditions. So Suku et al. Later on in 2013 developed stand-to Kandrovich operators, which are defined like this. So here we introduce the Bernstein stand-to Kandrovich operators with shifted nodes, and we later on like investigate its approximation properties. Actually, the shifted nodes of real parameters has very much advantages, and also makes a connection between maths and physics. We also give some direct theorems in LP spaces, and also we obtain approximation in Lipschitz spaces and establish the quantitative estimates of the Voronskaya type theorem.
So we will start with some basics of Q calculus, and then we will proceed with our results. Here we will donate n as the set of positive integers, means a natural number in another language, and C as the set of complex numbers. So the Q number in Q calculus is defined by this for all three conditions, and Q factorial is defined by this, and then followed by Q binomial coefficient and the Q analog of polynomial. So okay, the Q Jackson integral are also given by equation 5 and 6, and fundamental theorem of calculus has been very important in the study of Q calculus. So if we take phi as the anti-Q derivative of the function f, it is the integral of the function is defined as like this. Okay. So with the basic definition of Q integers, as we have seen right now, we define new Bernstein controversial polynomials with shifted knots of real parameters, and here we have taken the shifted knots, and now we define the operators by these equation 9, and some basis is also given by this, and if we take Q equal to 1 here, these operators reduce to these operators, and then there will be no use of Q calculus. If we take Q equal to 1, that becomes a simple calculus. And so we will begin with test functions. Here we take the test functions, and for the value j equal to 0, 1, and 2, we haven't taken more than 2 because it will take a lot of spin, and there is not such use for us for the results we need right now. So just till 2 we will take a j. So for j equal to 0, we have a moment defined by this, by 1, and for j equal to 1 by 2, and for 2 it's very long. So that's why I was saying that we have not taken j's value more than 2, because it will be more complicated and will take time, and it will be of no use right now. So, and also we find the central moments defined by this. For j equal to 0, here the central moment is this, but for j equal to 1, for the central moment is this, taking up to 2 slides. So we have not calculated also for j equal to 2, because it will be too long equation. So it was mentioned earlier in the paper of Dalmanoglu et al. In 2010 that the integral operators defined by Q Jackson integral are linear but may not remain positive. So to overcome this problem, the function f must be strictly monotonic increasing. So we are going to take f as strictly monotonic increasing from now on. So this is the Korovkin type theorem we have taken. We have taken the norm here, and we have used the shifted knots
And and here the rate of convergence is defined. So there is a theorem and which is giving us the rate of convergence. We consider the sequence of positive linear operators, and then we get these two conditions, all taking f from the space of continuous functions from x to y. Okay. Now we get the approximation results here with the following theorem. So we want to study approximation by linear positive operators or by some earlier information. So we have used integral modification in terms of modulus continuity here. And in addition to it, we are going to measure the quantitative estimates by using P3's K functional, where P3's K function is given by equation 13. And now we are going to see the connection between the P3's K function and integral modulus of continuity, which is given by this equation 14. It is inequality 14. So now we are going to denote this and going to consider the operators 9. We get the auxiliary operators here. We have taken it into short, so nothing matters. So these are all the approximation results we are seeing in the form of theorems. So now we will proceed to the end part, which is the graphical analysis of our examples, of our theorems, and of our operator, newly constructed operator. We have taken a normal function fx equal to x square plus 1, and we have fixed the values for mu1, mu2, mu1, and mu2 and q, and we are varying the values of r from one is 10, another is 40, and the last is 80. And specifically, I would like to show you again the operators, newly constructed operators, so that there is no more confusion. Okay, these are our newly constructed operators. We are taking we are fixing some values here of q, mu1, mu2, and mu2, and r, and where we are arranging r up to 3 different values. So the graph is like this. So we can see that as we are increasing the value of r, it is going near the function, which is represented by the dotted line. So that's enough. Thank you very much, dear Ayman, for the nice presentation. Let me first ask to the participants, do you have any comments or questions for this presentation? Otherwise, I may have. Thank you very much. Okay, no question from participants. I want to ask some questions. Dear Ayman, did you compare your numerical results or graphical results for different values of Q? Not yet. For Q. Yes. For instance, what will happen if Q is 1 and
Q is half. Q is 1 means we are going back The usual one. to the usual operator we introduced, like we generalize. We cannot hear you now. Microphone problem. Dear Ayman, I cannot hear you. Okay. Now we hear you. Okay. For Q equal to 1, like I already mentioned, we will go back to the operator defined by SUPU and EBCLI here. Here, we will go back to this, and we can also plot a graph for this in order to compare our newly constructed operator and the same old operator defined by SUPU et al. Yeah, I think it will be very good. It will make your paper very strong. But for Q equal to half, I have to think about it. Okay. For equal one, you can easily compare your operator with the usual one when equals 1, when Q is equal to 1. Yeah. But, so if you can show that for different values of Q, which is not 1, your operators provide better results, then it will be very good. We can. It is the first comment. The next comment, we have a physicist here. So you mentioned about the application of Q calculus in physics. Do you know any specific example? Do you know any specific application for this? In physics, I'm not like good at all in physics. That's why I'm in mathematics. Okay, I think it's better to give more detail. To like have some references about it. Yeah, Use of it will Q be very calculus in good. physics. Yeah, it will be perfect. Yeah, even in might be in physical chemistry also. Physical chemistry, any other parts of science. Yeah. It will be very good to give more detail. I think it is enough for the time being. If I have further questions, I will let you know. It's okay. You can. Thank you very much for the nice presentation. And the final presenter is Professor Bayram Şahin. I think his colleagues are here now. Gülistan Polat. Dear Gülistan, can you hear me? Gülistan Polat. Evet hocam, merhabalar. Merhaba. Görüntünü açabilir misin? Tabii hocam. Teşekkür ediyorum. İngilizce sunabilecek misiniz? Hocam İngilizce gösterip Türkçe sunmaya çalışacağım. Okay. She will present her results in Turkish, but she will show in English. The presentations are in English, but the language will be Turkish. Okay, if you are ready, you may share your screen first. Dear Gülistan. Efendim hocam. Ekranını paylaşabilirsin. Tabii. 11-15'te sıkıntı olmaz değil mi hocam benim sunum? Yok, zaten son sunum bu. Son sunum bu, tamam hocam. Diğer arkadaşlar gelmeyecek, onu biliyorum. Dolayısıyla son sunum bittince kapatmış olacağız. Oturun. Tamam. Var mı Bayram Hoca gelmek istiyor mu? Yani bildirdim hocam, gelebilir hani, ama artık Tamam. hocam yetişti Siz yavaş yavaş başlayın o zaman. Tamam hocam. Bayram Hoca gelirse seviniriz. Zaten gelmişti o. Sonradan çıktı. Gördüm ben bir ara. Şu an ekranım sizde görünüyor mu hocam? Evet. Tamam. Merhabalar. Öncelikle ben Gülistan Polat, Ege Üniversitesi Matematik Bölümü doktor öğrencisiyim. Bu sunumumuzda başlık olarak Inequalities for Riemann Submersions Involving Kasaratic Curvature, a New Approach olarak bu başlık altında sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu sunumumuzun içeriğinde 1890'da Kasarati tarafından Eiseridge Öklityen uzayındaki yüzeylerin bugün Kasarati eğriliği olarak adlandırılan yeni bir eğri ortaya koymuştur. Bu eğrilik Kasarati tarafından Gauss eğriliği yerine tercih edilmiştir.
Çünkü Gauss eğriliği sezgisel olarak eğri görünen yüzeylerde kaybolabilirken Casorati eğriliği yalnızca düzlemsel noktalarda kaybolabilir. Bir Riemann manifoldundaki alt manifoldların Casorati eğriliği şu büyük C ile gösterdiğimiz ifadede ikinci temel formun normalleştirilmişinin karesi olarak tanımlanan dışsal değişmezdir. Ve gerçek uzay formlarının, karmaşık uzay formlarının ve kuaterniyonik uzay formlarının alt manifoldları için Casorati eğriliklerini içeren bazı optimal eşitsizlikler elde edildi. Casorati eğriliği kavramı bir Riemann manifoldunun bir hiperyüzeyinin temel eğrilikleri kavramının genişletilmiş versiyonudur. Bu nedenle herhangi bir ambiyansın Riemann manifoldunda alt manifoldların Casorati eğrilikleri için bazı optimal eşitsizlikleri elde etmek önemli ve çok ilginçtir. Daha sonra Casorati eğrilikleri Riemann submersiyonlar ve Riemann dönüşümler boyunca hesaplanması, eşitsizliklerin elde edilmesi ve eşitlik durumunun göz önüne alınarak geometrik sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada bir uzay form ve Riemann manifoldu arasındaki bir submersiyon için yatay uzayın Casorati eğriliğini içeren bir optimizasyon oluşturduk. Ayrıca Casorati eşitsizliklerini içeren Riemann submersiyonların harmonikliğini de araştırıyoruz. Bu sunum 119N087 numaralı TÜBİTAK projesiyle desteklenmektedir. Öncelikle bu sunumda, yani bu başlık altında işlemlerde kullanıp faydalandığımız bazı temel tanım ve kavramlara yer vereceğiz. Tanım 1'de F, M üzeri M, C, GM uzay formundan, reel uzay formundan, N üzeri N, Gn Riemann manifolduna tanımlı bir Riemann submersiyon olsun. Sırasıyla birinci ifademiz yatay, ikincisi de dikey vektör alanları uzayı olsun. Riemann submersiyonların geometrisi E ve F, M'de vektör alanları olmak üzere Nil tensör alanlarımız birdeki şekilde eşitliklerde ifade edilmektedir. Burada nabla geometrine göre Levi-Civita konneksiyonu, H ve V projeksiyonlarımızdır. Tanım 2'de ise U ve V dikey vektör alanları olmak üzere T tensörü 2'deki eşitliği ifadeyi sağlar. Eğer diğer yandan da A tensörü horizontal distribüsyonun tamamen integrallenebilirliğini ölçer. Çünkü 3'teki eşitlikten dolayı bunu söyleyebiliyoruz. A eksi y'nin eşittir eksi AYX olması eşittir 1 bölü 2 ve diye braket XY'den bunu söyleyebiliyoruz. Şimdi ise alt manifoldlardaki Casorati eğriliklerinde geçen kavramların yatay distribüsyondaki Riemann submersyonundaki karşılıkları tanıtılacaktır. Bunlara karşılık gelen kavramları. Öncelikle tanım 3'te R üzeri M ve R yıldız sırasıyla M'nin ve yatay distribüsyonun Riemann eğrilik tensör alanları olmak üzere Gauss-Kadazi benzeri denklemi biz 4'teki eşitlik ile burada ifade ettik. Ve buradan şöyle dördüncü tanımımız ise E1'den ER'ye kadar olan ifademiz yatay uzayın ortonormal tabanı olarak alıyoruz. Ve R artı 1'den Vm'e kadar olan ise ortonormal tabanımızı da dikey uzayın ortonormal tabanı olarak alıyoruz. Ve biz buradan bu durumda yatay uzayın skaler eğriliğini 5'teki ifadeden ve normalize skaler eğriliğini de rho ile gösterdiğimiz rho üzeri h ile 6'daki ifadeyle gösteriyoruz, ifade ediyoruz burada. Tanım 5'te ise biz ayrıca buradan da 7, 8, 9, 10'daki eşitlikleri elde ettik ve M manifoldunda A üzeri V'nin normunun karesi C üzeri H ile gösterilir ve biz buna yatay uzayın yatay Casorati eğriliği olarak tanımlıyoruz. Ve denklemin ifade ediliş şekli de 11'deki ifadedir. 11'deki ifade olarak tanımlanır ve ayrıca buradaki L üzeri H ile gösterdiğimiz K boyutlu yatay alt uzayın, buradaki K boyutlu yatay alt uzayını göstersin. Ve biz burada K 2'den büyük eşittir olmak üzere E1'den EK'ya kadar bir ortonormal, L üzeri H'ın bir ortonormal tabanını aldığımızda 12'deki eşitliği ifade ederiz. Buradan 7'de ise biz delta yatay uzayın normalleştirilmiş delta yatay Casorati eğriliklerini 13 ve 14'teki şekilde ifade ettik.
Ve burada bir lemmaya yer verdik. Bu lemmayı aşağıda elde ettiğimiz teoremlerde işlem yaparken ve polinom denklemlerini çözerken bu lemmadaki ifadeden faydalanacağız. Burada gamma 15'teki ifademiz R üzerinde bir hiperdüzlem, f R üzerinden R'ye bir kuadratik form 16'daki ifadedir ve 17'deki ekstremum problemimizin çözümünü 18 ve 19'daki şekilde ifade ederiz. Ve teoremimizin ifadelerinde buradaki lemmadan faydalanacağız. Öncelikle bu başlık altında biz yatay distribüsyonun Riemann submersiyonların Casorati eğrilikleri boyunca hesaplanmasını, eşitsizliklerinin elde edilmesi ve eşitlik durumu için gerekli yatay şartları inceledik. Ve ulaştığımız birinci teoremi burada ifade edecek olursak, f yatay uzay boyutu r büyüktür 9 olan m üzeri m, gm'den reel uzay formundan n üzeri n, gn, Riemann manifolduna tanımlı bir Riemann submersiyon olsun. Normalleştirilmiş delta yatay Casorati eğriliklerini 20'deki ifade olarak, eşitsizlikler olarak elde ettik. Bu eşitsizliklerin eşitlik durumunun, yani bu iki eşitsizliğin eşitlik durumunun geçerli olabilmesi için gerek ve yeter şartın da yatay distribüsyonun integrallenebilir olmasıdır. Şimdi bunun gibi buna benzeri aşağıda da teoremler elde ettik. Bunun ispatına yüzeysel olarak değinip diğerlerinin ispatları da aynı şekilde yapılabileceğini ifade edeceğiz. Öncelikle biz bu teoremimizin ispatında E1'den ER'ye kadar olan ifade ve VR artı 1'den Vn'e kadar olan şeyler, bazı orta normal tabanlarımız sırasıyla yatay ve dikey vektör alan uzaylarının orta normal tabanı olsun. Biz yukarıda Gauss-Kodazi benzeri eğrilik tensörünü elde etmiştik 4'teki ifademizde. Biz burada x ve h'ı E indis i, y ve z'yi de E indis j olarak aldığımızda 21'deki eşitliği elde ederiz. Ve biz bu 21'de elde ettiğimiz eşitliğin her iki tarafına toplam sembolü uygularsak ve biz buradan elde edeceğimiz, yukarıda da ifade ettiğimiz, yatay distribüsyon için ifade ettiğimiz 5, 10 ve 11'deki eşitliklerin yerine yazdığımızda 22'deki eşitliği elde ederiz. Ve daha sonrasında biz AV'nin bileşenleri olan ile aşağıda verilen ikinci dereceden polinomla ilişkili bir pH fonksiyonu tanımladık 23'teki ifadede. Ve biz bu 23'teki ifadede şu C üzeri H, C üzeri H, LH ve TOH yukarıda 22'de elde ettiğimiz ifadelerin hepsini 10, 11 ve 22'den getirip yerine yazdığımız zaman 24'teki ifadeyi elde etmiş oluruz. Biz bu 24'te elde ettiğimiz ifadeyi düzenleyecek olursak, yani indislere göre düzenlersek, burada aynı indis olanlar A indis i'leri, A indis i'leri, i'leri ve A indis i, A indis i'j çarpımlarının hepsini düzenli şekilde yazdığımızda 25'i elde ederiz. Ve biz burada bu polinomun çözümünde lemmadan faydalanacağız. Yukarıda ifade ettiğimiz lemmayı kullanırsak 26'daki ifadesi olan lemmayı ve biz 25 ve 26'dan 27'deki eşitsizliğimizi elde ederiz. Ve biz bu eşitsizlikte şundan faydalanacağız. Biz A indis i üssü i'nin eşittir 0 olduğunu, yani biz A'nın integrallenebilir olur özelliğinden bunu elde ediyoruz. Bunu kullanırsak bu eşitsizliğin sağ tarafındaki A indis i, A indis i, A indis j ifadelerinin hepsinin 0 geleceğini görürüz. Dolayısıyla bizim buradaki eşitsizliğimizin sağ kısmı 0 olur. Yani P üzeri H büyük eşittir 0'daki 28'deki denklemi, eşitsizliği elde ederiz. Ve biz 23'teki polinomumuzun ifadesinin açılmamış halinin bu olduğunu biliyoruz, 29'da ifade ettiğimiz şeklini. Biz bunu getirip 28'deki P üzeri H'da yerine yazdığımızda 29'daki ifadeyi elde ederiz. Ve biz bu 29'daki eksi 2 üzeri TOH'ı eşitsizliğin sağ kısmına geçirirsek 30'daki ifadeyi elde ederiz. Yani 2 TO üzeri H küçük eşittirli olan kısmı 30'daki şekilde ifade ederiz. Ve biz burada bu eşitsizliğimizin her iki tarafını, sağ ve solunu R çarpı R eksi 1'e böler isek 31'deki ifademizi elde ederiz. Bu ise biz yukarıdaki ifade ettiğimiz şeylerden, tanımlardan 7 ve 12'den 32'deki eşitsizliğe eşit olduğunu görürüz. Bu ise zaten teoremimizde verdiğimiz eşitsizlik. Teoremimizde iki eşitsizlik elde etmiştik ifadesinde. Bu birinci eşitsizlik, ikincisi de benzer işlemlerle yapılmaktadır. Şimdi biz bu eşitsizliğin eşitlik durumunu
inceleyelim. Bu eşitsizliğin eşitlik durumunu inceleyebilmek için her bir ifadeye karşılık gelen açılımları tek tek tekrardan yazıyoruz karşılığına ve 33'teki ifadeyi elde ediyoruz. Bu eşitsizliğin eşitlik durumunun olabilmesi için A indis i'nin 0 olması gerekir. A indis i'nin 0 olması gerekir. Zaten A indis i'nin 0 olduğunu bildiğimiz için buradaki dolayısıyla buradan A 0 gelecektir. Yani biz buradan şunu diyebiliriz. A'nın 0 olması da bize zaten yatay distribüsyonun integrallenebilir olduğunu gösterir. Yani biz teoremizdeki ifadedeki eşitsizliğin sağlanabilmesi için gerek ve yeter şartın yatay distribüsyonun integrallenebilir olacağını söyleyebiliriz. Şimdi şurada bir açıklama verdik. Şöyle bir bilgiye yer verelim. F kompleks uzay formdan Riemann manifolda tanımlı bir Riemann submersion olsun. E1'den ER'ye kadar olan yatay uzayın bazı ve R artı 1'den 2M'e kadar olan ise dikey uzayın bir bazı olsun. Ve 34'teki ifademiz eşitliğimizi elde ederiz. Bu 34'teki eşitliğin birinci kısmı dikey bileşeni Jx'in ikinci kısmı ise yatay bileşeninin olduğunu yazarız. Ve biz buradan 35'ten fi için, normunun karesi için 35'teki eşitliği elde etmiş oluruz. Biz bu açıklamadan yola çıkarak şöyle kompleks uzay formunda Riemann manifoldlarda tanımlı Riemann submersiyonlar için şöyle bir teoreme ulaştık. Buradaki teoremdeki ifademizde f bir m üzeri m kompleks uzay formundan, m boyutlu bir kompleks uzay formundan Riemann manifolduna n üzeri n gn Riemann manifolduna tanımlı bir Riemann submersiyon olsun. Burada R boyutumuz 9'dan büyük olmak üzere normalleştirilmiş delta yatay kasorat eğriliklerini bu defa burada da 36'daki ifadeyle elde ediyoruz. Yukarıdaki teorem 1'den farklı olarak buradaki eşitsizlikleri elde ediyoruz. Ve biz buradaki bu eşitsizliğin eşitlik durumunun olması için gerek ve yeter şart yatay distribüsyonun integrallenebilir olmasıdır. Burada da benzer teorem 1'deki benzer işlem basamaklarını takip ettiğimizde buradaki eşitsizliklere ulaşıyoruz 36'daki. Ve buradan şöyle bir açıklamaya daha yer verecek olursak hemen hemen Hermitian manifoldların çeşitli Riemann submersiyonları birçok yazar tarafından son yıllarda araştırılmıştır. 1, 3, 5 ve 7 kaynaklarımızdan yararlanarak. Bir hemen hemen Hermitian manifoldun Riemann submersiyonların anti-invariant kavramı ilk olarak 8 nolu kaynakta şu şekilde tanımlanmıştır. F, m üzeri mc, j, gm hemen hemen Hermitian manifoldundan bir n üzeri n gn Riemann manifolduna tanımlı submersiyon olsun. Eğer buradaki ifademiz, şurada belirttiğimiz ifademiz j curl f yıldız alt kümesidir, curl f yıldız dik eşit ifadesini kapsar ise F Riemann submersiyonuna anti-invariant submersiyon diyoruz. Eğer F anti-invariant ise bu eşitlik eşittir, şuradaki ifademiz eşittir 0 olması da geçerlidir diyoruz. Ve bunun sonucunda da şöyle bir teoreme ulaştık. Teoremimizin ifadesi şu şekilde. F yine yatay R büyüktür 9 boyutlu olan m üzeri mc gm kompleks uzay formu ile n üzeri n Riemann manifoldu arasında anti-invariant. Burada submersiyonumuz diğer teorem ifadelerinden farklı olarak burada anti-invariant olarak alıyoruz. Riemann submersiyonu olsun. Yatay uzayın normalleştirilmişi delta yatay kasorat eğriliklerini burada ise 37'deki ifade olarak elde ederiz. Buradaki eşitsizliğin eşitlik durumunun olması için de yine gerek ve yeter şartımız yatay distribüsyonun integrallenebilir olmasıdır. Ve zaten teorem 2'nin ifadesinde biz eğer anti-invariant ise açıklamada bunların 0 elde edilebileceğini belirttik. Buradan zaten 0 geleceği için eşitsizliklerimizin şu kısımları kalmış olur. Yani teorem 3'teki ifademiz de bu şekildedir. Bu sunumu gerçekleştirirken faydalandığım kaynaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa alabilirim. Hocam teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gülistan Hocam. Kuvvetli şeyler var, güzel sonuçlar var içerisinde. Benim alana çok yakın olmadığı için maalesef soru soramayacağım. Mehmet Hocam, merak ettiğiniz bir şey var mı sunumla ilgili? Hocam teşekkür ederim ben Gülistan'a. Bayram Hocam orada. Bayram Hocama da selamlar. Hocam nasılsınız?
Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Sağ ol Gülistan. Hocam çok Bayram hocam siz nasılsınız? Hocam Hocam, mikrofonunuz kapalı. Hocam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz hocam. Memnun olduk. Biz teşekkür ediyoruz hocam bu güzel organizasyon için. Sağ olun, sağ olun. Dün yüz yüze de vardı. Aslında Gülistan İzmir'de miydi bilmiyorum. Yüz yüze de katılabilirdi ama böyle de oluyor. Açıkçası ben dün hani yüz yüze gelmek istiyordum ama dersim vardı daha önce belirttiğim gibi. Evet. Gülistan da Manisa'da yaşıyorum ama belki de bilgisim yoktu, bilmiyorum. benim başta bilgim yoktu hocam. Seçimde de online yaptığım için sonra değiştiremeyeceğimi düşündüm. Yoksa yüz yüze katılacaktım yani. Tamam. Olsun. Teşekkür ederiz yine de katılımlarınız için hocam. Sağ olun, memnun olduk. Her zaman bekleriz inşallah. Çok Ben sağ çok olun hocam. teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun katılıp dinlediğiniz için. Teşekkür ediyoruz Bayram Hocam. Selamlar, hürmetler. Faruk hocam merhaba. Merhaba hocam. Sizi iyi gördüm hocam. Teşekkür ediyoruz katkılarınız için de. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sizi bekliyoruz hocam. Bir sonraki sene inşallah yüz yüze görüşelim. İnşallah. Biz davet ediyoruz. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi günler hocam. Teşekkür ederim güzel sunumunuz için. Bu session'daki son sunumdu. Mehmet hocam, session'ı kapatacağım. Bir sorun var mıdır? Teşekkür ederim hocam. Size de Tamam. bütün Thank you. katılımcılara da selamlar. So it's better to have a photo at the end of the session. Before closing the session, it's better to have a photo. Could you please switch on your cameras, dear participants? Gülistan, can you stop your presentation? Okay. Okay. Hala ekran görüntüsü alıyorsun değil mi? Evet hocam alıyorum. Tamam. Aldım hocam. Teşekkür ederim. Thank you very much Thank you. for your nice presentation and contributions. Have a nice day. Bye. Bye bye. Thank you. En son bir konu ediyor. Sesi de kapalı.